Thank you very much, sir, for that really interesting talk highlighting the importance of the nurses and their role. Unfortunately, my signal is not that good, so I hope you all understand English, but I will explain if there's anything in signal as well. And then I am faced with the challenge now, keeping you all awake with my talk after Dr. Kodippili's very interesting talk. So, my topic today is to take you through about on the importance of monitoring, patient monitoring, which is a very important role of the nurses. So let's see. So I think Dr. Kodippili also highlighted that patient monitoring, patients are monitored කරනවා කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ job description එකේ තියෙන හරිම important role එකක් හැමතැනම. nurses ලගේ job description එක එක රටවල් වල ටිකක් වෙනස් වෙනවා. මම හිතන්නේ සමහර රටවල් වල විශේෂයෙන් එංගලන්තයේ වගේ රටවල් වල ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් nursing කියන කැලේ patients ලාගේ bystanders ලා නැතුව patients ලාගේ ඇඳුම් change කරලා කවන වැඩ ඒවා ගොඩාක් කරනවා. cannulation වගේ දේවල් doctors ලා කරනවා. So නමුත් අපේ මම හිතන්නේ nurses ලා ඊට වඩා ගොඩාක් actively medical management එකට involve වෙනවා while doing the other things when the bystanders are not available as I said. So what is the importance of patient monitoring? So I will not be talking a lot about theory and all. It will again be a discussion. Then mic එක කොහේ හරි තියෙන නිසා මම හිතන්නේ මටත් ලේසි ප්‍රශ්න අහන්න. So the okay. So the objectives are, so I haven't put a lot of objectives, so we will be talking what patient monitoring is, adult versus pediatric monitoring, understanding the normal physiological parameters in children, and objectives of patient monitoring. Why are you monitoring patients? So what is patient monitoring? Patients are monitor කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? So patient monitor කරනවා කියලා කියන්නේ obtaining patients' physiological variables, heart rate, blood pressure, saturation, respiratory rate वगे physiological variables with an aim of verifying his or her physiopathological status and correcting changes or deviation from the desirable level. So අපි දන්නවා එක එක parameters වලට normal අගයන් තියෙනවා කියලා. අපි එතකොට ඒවා monitor කරලා බලනවා මේ within the range මේ parameters තියෙනවද කියලා over the time. Whenever they are deviating from the normal, we take action. So you all are contributing a lot to that process. So patient monitoring is that. Patient monitoring, the most important value of patient monitoring is that it helps us to identify the patients who are deteriorating quickly. So monitoring of vital signs in children. Is it different than monitoring adults? මට උත්තර කීපයක් ගන්න පුළුවන්ද? මම හිතන්නේ මෙතන ඇති adult wards වල වැඩ කරන pediatric ward වල වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවනේ චුට්ටක් අත උස්සන්න බලන්න. ඉන්නවා pediatric ward වල බොහෝ දෙනෙක් adult ward වල ඉන්නවා. Pediatric wards දැනට adult ward වල වැඩ කරන අයත් මම හිතන්නේ I'm pretty sure you all have worked in pediatric wards at some point of your training. එතකොට මේ pediatric patients ලා monitor කරනකොට adults ලා monitor කරනවට වඩා මොනවද තියෙන challenges එකක් දෙකක් කියන්න බලන්න. මම හිතන්නේ කීපයක් කිව්වා මේ BJC sir කිව්වා මොනවද තියෙන challenges මේ ඒගොල්ලෝගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරගන්න. very good ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. එතකොට අපි depend වෙනවා ගොඩක් observation මත. තව මොනවද තියෙන differences pediatric patients monitor කරනකොට system pass කරනකොට mic එක මම හිතන්නේ junior නිසා දන්නවා ඇති patients monitor කරනකොට තව මොනවද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන challenges adults ලට වඩා. තව එකක් ඒගොල්ලන්ට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. miss cooperative නෑ. ඒගොල්ලෝ cooperative නෑ. So අපි බලමු මොනවද කියලා. එකක් limited cooperation with monitoring. ඒගොල්ලෝ හරිම anxious, crying. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ වෙලාවට ගන්න parameter එක doctors ඇවිල්ලා අහන්න පුළුවන් respiratory rate එක 70ක තිබුණාද කියලා. but සමහර විට ඔයගොල්ලෝ monitor කරලා තියෙන්නේ patient හොඳටම distress අඬන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. So එතකොට සමහර වෙලාවට අපි ගන්න parameters reliable නැති වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. Reduce ability to physiologically compensate for severe illness. ඒගොල්ලන්ගේ parameters හරි ඉක්මනට drop වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ physiological, ඒගොල්ලන්ගේ respiratory system, ඒගොල්ලන්ගේ renal
ඒගොල්ලන්ගේ cardiovascular system mature නැහැ අඩටලගේ තරම්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා ඒගොල්ලෝ deteriorate වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට compensate කරන්න තියෙන capacity එක අඩුයි. The normal ranges of vital signs vary according to the age. That is very important. Then adult කෙනෙක්ගේ නම් you all know 128 is the general blood pressure. Respiratory rate එක මේකයි. General values තියෙනවා. But pediatric patients ලගේ ඒ parameters normal ranges age එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. Neonate කෙනෙක්ගේ නම් ඔයගොල්ලෝ tachypnea කියලා කියන්නේ එක age එකකදී එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 1.5 preschool කෙනෙක් tachypnea කියන්නේ වෙන respiratory rate එකකදී. එතකොට ඒක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. Most of the children are non-verbal. Mr. Kiwaika, detection of clinical deterioration is more complex and need equipments compatible with the size of the child. That is also a challenge. Samhara ward වල pediatric afne. Samhara ward වල තියෙන saturation monitors connect වෙන්නේ. ඒවා ලොකු වැඩි. So එතකොට මේ ඔක්කොම all these are challenges to vital signs monitoring in children. So how can we overcome these barriers? So limited cooperation with the monitoring. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන when and how to record the parameters කියන එක. Reduce ability to physiologically compensate. අපිට යම් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන nurses විදිහට අපි basic anatomy and physiological differences in pediatric patients. Normal ranges and vital signs වෙනස් වෙනවා නම් you all should have some idea about the normal variables. එතකොට patients are non-verbal නිසා අම්මලාට කතා කරන එක observe කරන එකට හොඳ sense එකක් develop වෙලා තියෙන්න ඕන. Equipments we have to be equipped. As well, before I proceed, මම මෙන්න මේ interesting article එක චුට්ටක් පෙන්නන්න කැමතියි. මේකේ තියෙනවා attitudes and practices towards vital sign monitoring on pediatric wards, first validation of the pediatric V scale. So මේ article එකේ දැන් අපි barriers ගොඩක් කතා කළා. ඒ barriers වලට අමතරව තවත් barriers තියෙනවද pediatric patients ලා monitor කරගන්න. So මේ study එකෙන් මේක multi center study එකක්. ඒකේ බලලා තියෙනවා question එකක් දීලා nurses ලා මොනවද හිතන්නේ මේ pediatric patients ලා monitor කරන එක ගැන කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ identify කරලා තියෙනවා මම හරි සතුටුයි ඒක මිස්ලාගෙන්ම ආවා. And then sisterත් කිව්වා nurses attitudes, nurses ලාගේ perceived skills and nurses ලාගේ beliefs towards pediatric vital sign monitoring has a significant impact on patient monitoring. Not only the skills, your attitudes towards monitoring. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි ඒකේ හොයාගෙන තියෙන සමහර attitudes, barriers in attitudes towards good vital sign monitoring. ඒ question එකේ සමහර මිස්ලා හිතනවා no, this is not us actually. මේ ඒ රටේ කරපු study එකේ not all nurses adhere to the timeliness, accuracy and response to deteriorating children. හැම nurse කෙනෙක්ම වෙලාවට monitor කරන එක, accurate monitoring එක, එහෙම නැත්නම් response කරන එකට හරියටම adhere වෙලා නැහැ කියන එක. අනිත් එක සමහර අය they consider monitoring as a irrelevant activity in their practice. ඒගොල්ලෝ least priority එක දෙනවා. ඒගොල්ලෝ බෙහෙත් දෙන එකට ඒ ඔක්කොටම priority දෙනවා. They think okay monitoring is just documenting something, it is not important, right? And some people think too much time is spent in vital sign monitoring and that routine monitoring is often unnecessary in stable pediatric patients. So why do they think so? Because maybe they do not have an idea about the pediatric patients and how fast they can deteriorate. ඒගොල්ලෝ කොච්චර ඉක්මනට වැටෙන්න පුළුවන්ද කියලා දන්නේ නැති නිසා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක perform monitoring as a routine action without attributing significant value. මේක හරිම important point එකක්. monitor කරනවා කියලා කිව්වහම monitor කරගෙන යනවා. respiratory rate එක බලනවා. දාගෙන යනවා. හැබැයි ඒක analyze කරලා බලන්නේ why am I doing this in this particular patient? What is the significance of this number? Pneumonia කියලා බලන patient කෙනෙක් අපි බලනකොට උදේ බලනකොට respiratory rate එක 30යි, හවස බලනකොට 45යි, you just document 45 and go. හරිද? අපි ඉස්සරහට monitoring chart ගැන කතා කරනකොට බලමු. එතකොට routine action එකක් විදිහට කරනවා without attributing a significant value. Monitoring is perceived to increase the workload without significantly contributing to improved care. That is another attitude that these nurses who have been questioned has had. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක ලොකු වැඩක්. ඇත්තටම it takes a lot of time. If you have like 6 patients looking after, to monitor them every 15 minutes or half an hour is a big job. But then ඒගොල්ලෝ හිතනවා හැමදාම monitor කරනවා outcome එකක් නැහැ. Is this important? So some people have felt like that. And then යට මේක vital sign monitoring is often delegated to less experienced, non-registered nursing staff who might not have the ability to recognize abnormal values, potentially delaying the response. ඒක මමත් දැකලා තියෙනවා සමහර වෝඩ් වල. IV දෙන එක ඒවා මේවා ටිකක් ලොකු මිස්ලට දීලා පොඩි මිස්ලට දෙනවා මොනිටර් කරන්න. එහෙම නේද?
සමහර වෙලාවට ඒ පොඩි මිස්සට දෙනවා මොනිටර් කරන්න. එතකොට හැබැයි පොඩි මිස්සට කවුරුත් කතා කරලා නැහැ importance of monitoring කියන එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ ලියලා යනවා. ප්‍රායෝගිකව අපේ වෝඩ් එකෙත් වෙලා තියෙනවා. respiratory rate එක 80යි වෙලා තිනවා. patient arrest වෙනකම් not informed because the junior nurse has not realized that this is the warning sign. So එතකොට කොහොමද අපි patients ව monitor කරන්නේ? How are we monitoring and when are we monitoring? So monitor කරන එක විදි තියෙනවානේ. patients ව ඔයගලන්ට observe කරලා monitor කරන්න පුළුවන්. respiratory distress එක අපි observe කරනවා. patient ගේ consciousness එක අපි observe කරනවා. සමහර දේවල් palpate කරනවා. respiratory rate එක, heart rate එක අපි palpate කරලා monitor කරනවා. respiratory rate එක this is something that I want to highlight. respiratory rate එක මම දැකලා තියෙනවා සමහරවිට මිස්ලා මේ watch එක බලාගෙන මෙහෙම බලනවා respiratory rate එක ගන්නවා. එහෙම ගන්න පුළුවන්ද respiratory rate එක? එහෙමද බලන්නේ? බලලද respiratory rate එක ගන්නෙ? නැහැ. respiratory rate එක ගන්න ඕන හැමතිස්සෙම abdomen එකට අත තියලා. ඔයගලන්ට ඕන නම් pulse උත් අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් ලොකු patient කෙනෙක්ව distract කරන්න නම්. නමුත් අත තියලා it's a palpation. ඒක observe කරන එකක් නෙමෙයි. observe කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම වරදිනවා. මොකද දැන් දෙකක තියාගෙන ඉන්න අමාරුයිනේ. So එතකොට වරදිනවා. auscultation වලින් ගන්න parameters තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ stethoscope එක use කරනවා. lung science, blood pressure, EG tube එක position වෙලාද measure කරලා ගන්නවා urine output, temperature, and then there is electronic monitoring. electronic monitoring එකත් widely තියෙනවා. නමුත් electronic monitoring එකේ මිස්ලා ගොඩක් සමහර වෙලාවට heart rate එක දානවා. නමුත් pulse වල importance එකක් තියෙනවා ඊට වඩා. තියෙනවද නැද්ද? මොකක්ද importance එක? volume එක බලන්න පුළුවන්, rhythm එක බලන්න පුළුවන් අපිට pulse volume එක feel කරන එකේ ඊට වඩා importance එකක් තියෙනවා. So electronic monitoring වලට වඩා සමහර වෙලාවකට valuable වෙන්න පුළුවන් එක patients ලාට අපි. එතකොට when should be monitored? Usually monitoring parameters ගන්න ඕන patient settle වුණාම. සමහර patients settle වෙන්නෙම නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයගලන්ට patient හොඳටම distress වෙලා අඬන වෙලාවක දැන් හරියට blood pressure එක ගන්න තියෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවක if it is not very important to get that blood pressure at that time, you can defer it a bit and then take it when the patient is settled. ඕගලන්ට ඒකට ඕගොල්ලන්ගේම techniques තියෙනවා. බබාව අම්මගේ උකුලට දීලා බලන්න පුළුවන්. බබාව settle කරලා ගන්න ඕනේ important patients ගේ parameters. එහෙම බැරිම වුණොත් මම දැකලා තියෙනවා සමහර මිස්ලා දානවා patient was distress. ඉස්සරහින් ලියලා තියෙනවා blood pressure ලොකු වැඩි එකක් ආවොත්. heart rate වැඩි එකක් දක්වනොත් ඔයගොල්ලෝ ලියලා තියෙනවා. ඒකෝර බලන ડોක්ටර්ට idea එකක් එනවා. okay, this may not be a reliable valid කියලා. එතකොට routine patient monitoring අපි කරනවා, post operative monitoring කරනවා, and then frequently monitor කරනවා සමහර වෙලාවට when the patient is deteriorating. එතකොට මේ normal values ගැන මේවා ඔක්කොම අංක විදිහට මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. But you should have some idea about the cutoff. Then neonate කෙනෙක් respiratory rate එක 60ක් 55ක් තිබුණොත් you should not get panic. Maybe 50 is normal for a neonate. But 5 to 12-year-old ළමයෙක් එහෙම නැත්නම් 1-5-year-old ළමයෙක් if he is breathing at a rate of 50, that is definitely tachypnea. ඒතර මේ respiratory rate එකේ upper limits දැනගන්න ඕන. heart rate එකේ heart rate එක නම් ඇත්තටම variable, but roughly upper limits මොනවද කියලා අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. most important එක තමයි එක ages වලට there are different normal values කියන එක pediatric patients ලාගේ දැනගන්න ඕන. එතකොට තව අපි monitor කරනවා input and output. Usually urine output එක පොඩි ළමයිගේ 1 ml per kg per hour. Rough idea එකක් හැම pediatric patients ලා බලන nurse කෙනෙකුටම තියෙන්න ඕන. නැත්නම් junior miss කෙනෙකුට urine output බලන්න කිව්වම නිකන් ලියලා යන්න පුළුවන්. But if you have an idea, senior miss කෙනෙකුට හරි ડોක්ටර්ට හරි කියන්න පුළුවන් කිලෝ 50යි urine output එක මෙච්චරයි මේ පැය ගානට. So very important to have some idea about the normal values. Input එක අපි සාමාන්‍යයෙන් maintenance දෙන්නේ. නමුත් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපි input එක maintenance දෙන්නේ නැති. So එතකොට temperature එක not only hypothermia, hypothermia කියන එකකුත් තියෙනවා. So ඒකේ importance මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන. So saturation, oxygen saturation කියන එක සමහර වෙලාවට අපි order වල දැකලා තියෙනවා patient oxygen දාලා තියෙනවා and the patient is saturation at 100. Is that the good thing to see? ඒක හොඳ දෙයක්ද CH 100% saturate වෙන එක? නෑ. So oxygen වලත් oxygen is a medication. There is a thing called oxygen toxicity. So you should not let a child saturate at 100 all the time. So you can reduce the oxygen a bit and aim upper 90 saturation එක or more than 94 saturation is enough for normal child. And there are instances සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපිට 100% saturation එකක් ඕනේ වෙන්නේ නැති. Especially cardiac diseases වල cyanotic heart disease වල නම් අපිට saturation එක 70 85 90ක 80s වල saturation එක cardiologist accept කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඕගලගේ ward එකට cardiac cyanotic heart disease බබෙක් admit කරොත්
ඔක්සිජන් දාලා ඒක හයි කරන්න එහෙම වෙන්නේ නැහැ. You should not try. හැමතිස්සෙම cardiac disease නම් පොත පෙන්නලා බලන්න පුළුවන් what is the cardiac accepted saturation. හරිද? ඒක සමහර වෙලාවල් වලට VSD ASD වගේ තියෙන ළමයින් heart failure වෙලා ආවහම ඒ ළමයින්ටත් අපි ගොඩාක් ඔක්සිජන් දෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ඔක්සිජන් දුන්නොත් එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ pulmonary edema එක වැඩි වෙනවා. මිස ගන්නවා. එතකොට ඒක නිසා ඔක්සිජන් saturation එකත් අපි දැනගන්න ඕන pediatric අයගේ ලොකු අයට වගේ high flow oxygen එකක් දාලා you can't just wait. So oxygen saturation එක chronic lung disease බබේගේ නම් 92 වලට වඩා වැඩි saturation තිබ්බහම ඇති. So අන්නේ දේවල් ගැන idea එකක් තියෙනකොට ඔයගලගේ monitoring become more and more sensible. Blood pressure එකත් as I mentioned 120/80 නෙමෙයි normal blood හැම pediatric blood pressure එක. මම මෙතන දාලා නැහැ ඒකේ reference value බලන්නේ කොහොමද කියලා. But blood pressure එකේ එක age එකට sex එකට සහ ඒගොල්ලන්ගේ height centile එකට මම හිතන්නේ renal board වල වැඩ කරන නිසා නම් අනිවාර්යෙන් මේක දන්නවා. blood pressure බලන්න වගු තියෙනවා. ඒකට ඒ table එකෙන් blood pressure බලලා ඕගොල්ලන්ගේ ડોක්ටර්ට කියලා ලියව ගන්න පුළුවන් ડોක්ටර් මේ බබාගේ 50th centile එක මොකද්ද 95th centile එක මොකද්ද කියලා. එතකොට එහෙම බලලා ලියාගත්තාම then you know when you measure okay is this child hypertensive or not, right? So that is very important. You should always learn the normal values. So respiratory rate monitoring other than the tachypnea respiratory rate එකට අමතරව තව තියෙනවා parameters ඔයගලන්ට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. dyspnea කියන්නේ difficult or labored breathing. Hypopnea කියලා කියන්නේ patient ගේ respiratory rate එක fast නැති වෙන්න පුළුවන්. depth එක වැඩි. හරිම මහන්සියෙන් හුස්ම ගන්නවා. Orthopnea කියන්නේ patient struggles to breathe when they are lying flat, especially heart failure වගේ condition වලදී. Respiratory rate එක tachypnic වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ tachypnea විතරක්ම නම් ඔයගොල්ලෝ abnormal කියලා හිතන්නේ සමහර වෙලාවට patient අඩු rate එකක හුස්ම ගන්නකොට ඔයගලන්ට miss වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා apnea, bradypnea කියලා ඒවා තියෙනවා කියන එක you should know. එතකොට මෙතනදී මම මෙන්න මේ රූපේ චුට්ටක් පෙන්වන්න ඕන. මම කිව්වා පොඩි ළමයින්ගේ systems වල තියෙනවා differences. Then this is just to illustrate the respiratory system. බලන්න මේකේ තියෙනවා පොඩි ළමයින්ගේ nasal congestion can lead to significant respiratory distress until 2 to 6 months. ඒගොල්ලන්ගේ nasal congestion is very very common. අනිත් එක පොඩි ළමයින්ගේ tongue එක ලොකුයි, large tongue, small oropharynx. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ upper airway එක very easily can get obstructed. chest wall එක හරිම compliant. හරියට දර දඬු නෑ ලොකු එක්කෙනෙක්ගේ වගේ හරි ඉක්මනට chest wall එකේ හරි flexible compliant. එතකොට respiratory distress එක වැඩියෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්. අනිත් එක ribs වල position එක adult ලගේ වගේ හොඳ strong structure එකක් හදන්නේ නැහැ පොඩි ළමයින්ගේ. brain එකේ respiratory drive එකත් අඩුයි. ඒතර චූටි ළමයෙක් ඇවිල්ලා එකපාරට respiratory distress එක ආවහම ඒ බබා හරිම ඉක්මනට deteriorate වෙන්න පුළුවන් adult කෙනෙක් pneumonia එකක් වගේ එකකට එනවට වඩා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ airway එක small, ඒගොල්ලන්ගේ airway එකේ cartilage support එක small, respiratory muscle ඉක්මනට fatigue වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ physiological parameters ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන why a child can go into respiratory distress or can deteriorate earlier than an adult. එතකොට so අපි monitoring කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලුවා. Monitoring normal values ගැන කතා කළා. What is the objective of monitoring? ඇයි ඔයගොල්ලෝ patients ව monitor කරන්නේ? ඇයි monitor කරන්නේ? So first of all you should determine the baseline values. Patient ආව ගමන් ඔයගොල්ලෝ patient ගේ baseline values ටික ලියා ගන්නවා. patient හොඳට ඉන්නවා නම්. And then you have to detect the deviation from normal. ඔයගොල්ලෝ parameters doctor කියනවා නම් okay hourly monitor කරන්න, 4 hourly monitor කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ hourly 4 hourly patients වගේ vitals monitor කරලා document කරගන්නවා. හැබැයි ඇයි ඔයගොල්ලෝ document කරන්නේ ඒක? Why are you documenting? කියන නිසාද? monitor කරන්න ඕන නිසාද? මොකද්ද monitor කරන්න එකේ objective එක? deviations detect කරලා කාටද seniors ට medical team එකට inform කරන්න ඕන. ඒතර ඊළඟට rather than inform කරනවට අමතරව ඕගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න ඕන why is this happening? Do I have an explanation? Patient tachycardic, why is the heart rate? Okay, doctor can come and attend, but you all can also work it out. මේක වැඩි වෙන්න කියලා යම් degree එකකට සමහර දේවල් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට check කරලා බලන්න පුළුවන්. And what more can you assess to help the situation? So vital signs monitoring support nursing clinical judgment of deteriorating patients and can enhance nurses' role in clinical decision making. So ඔයගොල්ලන්ගේ role එක is a very significant role.
ඒක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන you all are next to like almost equal to medical team because you are the first contact, you are monitoring patients. If you miss something, we miss it. Because we are not standing අපි දිගටම patient ගාව ඉන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේ monitor කරලා කියන parameters කොච්චර important ද කොච්චර important role එකක්ද medical management එකේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන when we are talking about patient monitoring. So මේම තමයි මේ අපේ ward එකේ monitoring chart එක. මේ monitoring මේ විදිහට monitor කරනකොට අපි කියනවා vertical monitoring කියලා. අපි පල්ලෙහාට document කරගෙන යනවා parameters. මේක මොනවද තියෙන්නේ? මේකේ vital parameters වල trend එකක් පේනවද ඔයගලන්ට මෙහෙම දැම්මහම? trend එකක් පේනවද? පේනවා. බැලුවොත් හිතා ගන්න පුළුවන්. but ඔයගලන්ට ලස්සන trend එකක් පේන්නේ නැහැ පල්ලෙහාට ලියනකොට. ඊළඟ පිටුවට යනවා. ඊයේ respiratory rate එක 40යි අද 60යි එහෙම කියලා ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට මේක depend වෙනවා ලියන එක්කෙනාගේ hand writing 45ද 65ද කියලා පේන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒතර මේක එක විදිහක් මොනිටර් කරන. ගොඩාක් බෝඩ්ස් වල ලංකාවේ දැනට පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහට මොනිටරින් vertically parameters ටික දාන chart එක. මේ chart එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? Have you seen this? මේක දැකලා තියෙනවනේ. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? මොකද්ද? Peaks chart. So මේ chart එකේ මොකද්ද තියෙන importance එක? මේකේ ඔයගලන්ට this is called horizontal monitoring. ඔයගලන්ට මේකේ trend එක පේනවා. මේ parameters ටික මේ පැත්තේ තියෙනවා. මේක බලුවම ඔයගලන්ට පේනවා. ඔයගොල්ලෝ අතන monitor කරන parameters ටික heart rate, respiratory rate, saturation ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. And then there's a color code. Blue එකේ ඉන්නවා නම් increased frequency of observation. එතකොට කහ එකේ ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් රතු එකේ තියෙනවා නම් rapid response. එක color code එකට patient move වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්න ඕන කියන එක පිළිබඳව ඔයගලන්ට quick idea එකක් එනවා මේ විදිහට patients ලා monitor කරනකොට. So සාමාන්‍යයෙන් ICUs වල මේක පාවිච්චි කරනවා සමහර wards වලත් මේක පාවිච්චි කරනවා. So this is the most effective way of patient monitoring which we are planning to introduce in future. So එතකොට මේ විදිහට horizontal monitoring කරනකොට ඔයගලන්ට patients ලාගේ trend එක හොඳට පේනවා. So මේවට කියන්නේ Paediatric early warning system peaks chart කියලා. ඒකට මේ chart එකේ පහසුව මොකද්ද? Under 3 months, 1 to 4 years, 5 to 11 years කියලා age එකට අනුව chart එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනද rates? එතකොට respiratory normal values. මතක තියාගන්න ඕනෙත් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට easily මේක දීලා තියෙනවා ranges. එතකොට when the patient is deviating from the normal, it is quite obvious and it's very easy for you all to take early actions, right? So එතකොට what do you have to do when the patient is deviating? You will have to inform the medical team. ඔයගොල්ලෝ medical team එකට කියනවා when there is a significant deviation of monitoring vital parameters ඒ වෙලාවට විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට vital parameters ඔක්කොම හොඳ වෙන්න පුළුවන් but the patient is not right එහෙම දැකලා තියෙනව නේද සමහර experience nurse ඇවිල්ලා කියනවා ડોක්ටර් ඇඳ පහනම් හොඳ නැහැ කිව්වොත් හොඳ නැහැම තමයි අපේ ඕඩ් එකේ ඉන්නවා එහෙම නිසා parameters උත් හොඳයි urine output උත් හොඳයි that feeling එකක් තියෙනවා සමහරට අපිට වඩා ඔයගොල්ලෝ experience Avila, if the child looks unwell despite normal vital signs, still you will have to, that is also a part of monitoring. ළමයාව තේරුම් ගන්නවා. ළමයාව දැකලා අපි පළවෙනි වතාවට දකින ළමයා වාට් වෙන නර්ස් 10 පාරකට වැඩි දැකලා තියෙන්න පුළුවන් කලින් previous admissions එක. Right? So that is very important and then increase oxygen requirement to maintain the target saturation. මේක හරිය important එකක්. රැට patients monitor කරනවා patient oxygen දාලා තියෙනවා. So doctor ward round කරලා යනකොට patient ඉන්නේ 5 liters වල high flow එක නම් 25% say 30% patient desaturate වෙනකොට ඕගොල්ලෝ වැඩි කර ගන්නවා 60ට යනවා 70% වලට 5 යනවා නැත්නම් 8 liters වලට යනවා but කියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් experience නිසා නම් කියනවා but ඒ වුණාට increase in oxygen requirement එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක that means patient is deteriorating අනිත් එක patient not compliant with routine monitoring සමහර patients ගහනවා කයින් ගහනවා monitor කරන්න දෙන්නේ නැහැ එතකොට patient monitor කරන්න දුන්නේ නැහැ කියලා විතරක් ලියලා තියලා හරියනවද? Still you will have to inform your medical team. It's very difficult to monitor. Then we will have to think of another way of assessing the patient. So අපි චූටි case එකක් බලමු. A 4-year-old child who is being managed on HDU for acute exacerbation of wheezing was noted to have a pulse rate of 160 persistently. Child looks better than he was and the respiratory rate is improving. අවුරුදු 4ක හති කියලා මැනේජ් කරන බබේ 160ක heart rate එකක් තියෙනවා but බබා වෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ respiratory rate එකත් improving. එතකොට මේ heart rate එක 160ට ආවහම ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ? tachycardia වෙන්න පුළුවන් හේතු මොනවද? මේ අන්තිම slides දෙක තුන. sister කියන්නේ tachycardia වෙන්න පුළුවන් හේතු. ළමයිගේ එකපාරට heart rate එක වැඩි වෙනවා නම් මොනවද වෙන්නේ එකපාරට නෙමෙයි gradually හරි tachycardic වෙනවා නම්
fluid තව hypovolemia වෙන්න පුළුවන්, fever වෙන්න පුළුවන්, pain වෙන්න පුළුවන්, තව drugs වෙන්න පුළුවන්. So acute exacerbation of wheezing කෙනෙක් නම් මොන වගේ drug එකකින්ද heart rate වැඩි වෙන්න පුළුවන්? salbutamol. So ඕගොල්ලෝ හිතින් work out කරන්න ඕන. ඇයි heart rate එක ඉස්සෙල්ලා බලනකොට 130ක දැන් 160 වුනේ? hypovolemia වෙලාද? එහෙනම් ටක් ගාලා ඕගොල්ලන්ට ડોක්ටර්ට එන අතරතුරේම input output එක බලන්න පුළුවන්. drip එකක් යනවා නම් ඒ drip එක යනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. vomiting diarrhea. පොඩි බබෙක් නම් පැම්පර් එක ගලවලා large diarrhea එකක් ගිහිලාද? hypovolemia කියන එක ඕගොල්ලන්ට assess කරගන්න පුළුවන්. So that is being a very smart nurse. And then just after salbutamol nebulization එකක් නම් ඒකත් බලත හැකියි. ඒකට ඕගොල්ලෝ හිතලා work out කරගන්න හැමතිස්සෙම practice වෙන්න while you are informing the medical team. fever the temperature එක බලන්න. ඕනනම් cardiac leads high කරලා බලන්න leads වල ලොකු significant වෙනසක් ඕගොල්ලන්ට පේනවද කියලා. seizure එකක්ද? heart rate වැඩි වෙනවා seizure එකට. සමහරවිට හොඳට seizures පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. but tone එක වැඩි වෙලා pupils dilate වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. So this is very important. All possible causes of tachycardia work out කරන එක. තව එකක්. Last one. 6 months old baby girl who was managed as for bronchopneumonia on the ward. Baby was gradually improving. This is a real case. සති දෙකකට කලින් අපේ ward එකේ picture. මාස 6ක බබෙක් bronchopneumonia කියලා ward එකේ හිටියා. බබා gradually improving, was off oxygen. A2 non-acute side එකේ මිශ්‍ර monitor කරමින් හිටියා. එතකොට chest X-ray changes were still resolving. misinform කරලා තිබුණා රෙජිස්ට්‍රාර්ට බබා ටැකිප්නික් කියලා තිබුණාට වඩා. He was on and off acute side එකේ. The nursing officer detected that his breathing effort and the rate has suddenly gone up. So we did a X-ray. So මොනවාද හේතු වෙන්න පුළුවන්? again fever වෙන්න පුළුවන්. secretions block වෙලා වෙන්න පුළුවන්. මොහොකරි discomfort එකක්, aspiration එකක්, pneumonia worse වෙන්න පුළුවන්, pneumothorax වෙන්න පුළුවන්. Right? So අපි X-ray එකක් කරලා බලනකොට patient had a right-sided pneumothorax, which was detected by a very smart nurse. And then we put the IC tube and then the child recovered. බලන්න කොච්චර important the nursing monitoring කියන එක in detecting the medical problems, right? So take home. So this is my last slide. So these are the messages that I want to give you. Dedicated patient monitoring is important to ensure early detection of patients who are deteriorating. Accurate patient monitoring support de-escalation of care. ඔගොල්ලෝ හරියට patient monitor කරනවා නම් අපිට patient ව escalate කරනවා විතරක් නෙමෙයි de-escalate කරන්නත් පුළුවන්. respiratory rate එක හැමදාම හොඳයි නම් e room එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ward එකට. So reliable monitoring එක escalation වලට වගේම de-escalation වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Monitoring of vital signs in children is challenging. Awareness on the age-specific normal values is crucial in pediatric monitoring. Positive, last and most important thing, positive attitude on the nurses towards patient monitoring could make a significant difference in patient care. That is the message that I want to give. So imagine you are watching over your own child. Every moment matters. Every detail counts. Your responsibility is profound. Your attention can be the difference between harm and healing. Thank you. Okay, thank you, Anuradha. Will we get ready for the next presentation? Over and over, possibly not that. But I have over Maki or make a Molina, the factor of man running a factor with a killer. And among Anna Prasna, may like check your over with and mock the weather that Macaron. Even at the weather with your monitoring, well, whether that's the day will take one.